Líderes católicos discute diretrizes para a igreja relacionadas ao meio ambiente, povos indígenas e ainda temas polêmicos como a ordenança de homens casados para o sacerdócio e a criação de ministérios para mulheres. A pré-abertura do evento nos Jardins do Vaticano mostra bem os rumos que a instituição permeia. Na ocasião, o Papa Francisco participa de uma cerimônia pagã ministrada por índios da Amazônia. Enquanto ele presidia a convenção, uma dança ritualística era realizada ao redor de uma mandala, com objetos que representam tudo que a terra provê aos povos da região. Índios, católicos, líderes comunitários e até um frade franciscano se curvavam ao redor do círculo. No centro, imagens de madeira de mulheres grávidas, chamadas pelo canal oficial do Vaticano como Nossa Senhora da Amazônia. Uma das imagens é levada ao pontífice, que recebe também o anel de Tucum, símbolo da luta pelos pobres e causa indígena, e o amuleto de proteção, o conhecido patuá. Posteriormente, Francisco planta uma árvore ao tom de preces à terra. Para várias tribos amazônicas e latino-americanas, Deus não criou a natureza, ela é o próprio Deus. E, pelo visto, a Igreja Romana não pretende interferir nisso. Ela deixa a catequese colonizadora de séculos passados e abraça novas estratégias. O item 75 do documento publicado no site oficial do evento destaca ações que fogem à tradição católica, como a conexão com espíritos. Directions. I will whistle 4 times. This is a wild turkey bone I've had for about 20 years, and I use it in my ceremonies. Before I do that, I'd like for you to put your hands on your heart, each one of you. The heart can be like a talking stick, but that's where the Creator put wisdom in humans. And we often need to remind ourselves of this. It's an important gesture to connect ourselves with that wisdom. Realmente, é algo de notório e de grande valor o atual cenário católico que se atenta para a infiltração comunistas nas fileiras do clero. Isso se deu graças às variadas fontes e vastos arsenais de livros vulgarizados pelo meio tradicional. Contudo, estranhamente, essa divulgação ficou tão superestimada ao ponto de se transformar em uma das camuflagens do inimigo. Hoje, praticamente, todo meio tradicional que se preze de influência só se fixa na parte comunista da infiltração e deixa no esquecimento uma outra parte mais astuta e antiga. Sabemos que paira na guerra santa intelectual uma negligência premeditada sobre um outro inimigo terrivelmente mais ardiloso e perigoso. Nada se pronuncia sobre esta outra infiltração que é mais sutil, mais silenciosa e mais satânica. E de fato, foi ela que triunfou no Conciliábulo Vaticano II e triunfa atualmente nos meios tradicionais. Mas isso se encerrará no dia de hoje, pela graça de Deus,
e para a maior honra de Nossa Senhora. Para o horror daqueles que se infiltraram na fraternidade sacerdotal São Pio X, a oposição controlada que adormeceu os católicos diante da besta do novo Zordo. Para a justiça, a pessoa de Monsenhor Turco, trapaceado e enganado por víboras do anticristo, e também para mais evidenciar a negligência gravíssima e um tanto suspeita, que agora ronda em nossos meios na figura de pessoas como o Padre Ricossi. Aquele que ressuscitou a tese de Cassitiaco das catacumbas do esquecimento. Hoje os católicos hão de conhecer e se aprofundar no inimigo esquecido e propositadamente silenciado. A maçonaria Rosa Cruz, a seita anglicana, a cabala judaica e o satanismo que tomaram posse da sé do Beatíssimo Pedro e erguem dia após dia o trono da abominação e da piedade. Mira lo que sucedió en el Carnaval de Río 2023, que aconteció del 17 al 25 de febrero. Adoración a Satanás. Trataron de burlarse de Cristo. Burla a la creación de Dios. Todas estas cosas y cosas aún más aberrantes sucedieron en el transcurso de estos días. Após a inauguração do templo denominado Igreja Maior de Lúcifer, em Old Town Spring, e também a inauguração da estátua de Baphomet, em Detroit, nos Estados Unidos, ambas ocorridas no ano de 2015, antes que esse ano se encerrasse, em 27 de dezembro, foi divulgado a inauguração da primeira igreja satânica da América do Sul.
liderada pelo satanista Damien Victor Rosso, que se intitula Um Pastor Luciferiano, foi inaugurado o Templo Sementes da Luz, na cidade de Quindío, Colômbia. Apesar da polêmica que tem causado entre os mais religiosos, o satanismo vem aos poucos conseguindo seu espaço entre a população, assim como conseguiu recentemente ser reconhecido como religião nos Estados Unidos, obtendo os mesmos direitos das demais doutrinas. Ele também não pode ser impedido de ser exercido na Colômbia, uma vez que a Constituição colombiana garante liberdade de culto. Segundo Rosso, a inauguração do templo só foi possível devido a doações recebidas de satanistas do mundo inteiro, e que há a pretensão de que tal doutrina seja levada ao restante do continente. Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo se dilatava dia após dia o paganismo, as falsas religiões e os truques mágicos satânicos. Até mesmo no privilegiado povo hebreu, agraciado pela revelação divina, se misturaram alguns ensinos da Babilônia satânica, dentre alguns de seus rabinos, a barbárie, os sacrifícios humanos, a carnificina, a imoralidade, a idolatria imperavam nos 4 ângulos da terra. Então Deus envia seu Filho para nos redimir e nos salvar dessa tragédia. Eis que pela vitória da cruz, Cristo libertou os homens da escravidão de Satanás e ao mesmo tempo pagou a dívida que devia à descendência de Adão, a justiça divina, quando o Cordeiro de Deus derramou seu preciosíssimo sangue para expiar os nossos pecados. Estabeleceu a sua santa igreja, que permanecerá viva até o fim dos tempos. E século após século o diabo tenta destruir a obra de nosso Senhor, com todas as armas que lhe são possíveis. O pai da mentira se deu conta que a morte cruenta e os castigos pavorosos não conseguiram triunfar, mas muito pelo contrário. O sangue do martírio era semente de novos cristãos. Nem as heresias, nem os cismas, armas mais sofisticadas que, mesmo apesar do estrago causado, não conseguiram frear a dilatação da puríssima doutrina de Cristo dentre os povos. Descobriu o diabo que a forma mais eficaz era a infiltração sistemática no clero, e com isso a subversão total dos valores da sociedade cristã. Destruídos os reinos católicos que protegiam o papado, conseguiu barganhar o relaxamento para a aceitação da democracia demagoga maçônica, e assim controlar a sociedade cristã secular. Para mais fácil transpassar os muros de Roma, até chegar à sua tão almejada revolução no conciliábulo Vaticano II. Vivemos agora uma sociedade sem a moral cristã e sem um Papa católico para nos guiar, reinando assim a confusão e a mentira, o reinado satânico social. É um castigo de Deus para os nossos tempos. Deus agora deseja mais do que nunca que os católicos estudem a doutrina e o magistério de todos os tempos, se quiserem se salvar e seguir por uma via segura. Se é certo que não reina um Papa católico na cátedra de Pedro, o que será então que se assenta lá? Sem nenhuma sombra de dúvidas, é um servo da serpente. E os servos da serpente são conhecidos por deixar sua marca e assinatura onde quer que toquem suas mãos ecumênicas. Um relatório divulgado hoje mostrou que autoridades do Vaticano, incluindo o Papa João Paulo II, sabiam de crimes sexuais cometidos por um arcebispo dos Estados Unidos. Mesmo assim, deixaram que ele conquistasse cargos importantes dentro da Igreja Católica. O Papa João Paulo II foi avisado dos supostos crimes de abuso sexual contra menores cometidos pelo arcebispo Theodore McCarrick. É o que mostra um relatório com 460 páginas feito pelo próprio Vaticano. Em vez de investigar, o ex-papa ainda promoveu o autor dos abusos. Um segundo relatório cita outros integrantes com grande influência na Igreja Católica
que seguiram a mesma postura do Papa João Paulo II. O documento diz que muitos se preocuparam mais com a imagem da igreja do que com as vítimas dos abusos. Entre eles, o líder mais antigo da instituição na Inglaterra e no país de Gales, Vincent Nichols. Ele disse que enviou uma carta de renúncia ao Papa Francisco, que o orientou a continuar no cargo. O inquérito calcula que, por ano, são registradas cerca de 100 denúncias desse tipo. Mas os autores do estudo acreditam que o número deve ser ainda maior, porque muitas vítimas não têm coragem de denunciar. O relatório divulgado hoje acusa o Papa Bento XVI de acobertar casos de pedofilia na Alemanha na época em que ele era arcebispo de Munique. Isso entre 1977 e 1982. O Papa nega as acusações. Segundo o relatório, Bento XVI, na época cardeal Joseph Ratzinger, soube do abuso sexual contra pelo menos 4 vítimas e não teria feito nada para punir os abusadores. Martin Pusch, um dos advogados que participou das investigações, afirmou que 2 desses abusos foram cometidos durante o mandato do então cardeal, que os abusadores continuaram ativos na pastoral e que não houve interesse em cumprir a lei do Vaticano para esse tipo de crime e nem em ajudar as vítimas. Ele também disse que, apesar de Bento XVI afirmar que não soube dos crimes, é difícil conciliar a defesa do ex-pontífice com os fatos do caso. O relatório investigou abusos sexuais na Arquidiocese de Munique entre 1945 e 2019 e concluiu que, nesse período, ao menos 497 pessoas foram vítimas de abusos, a maioria jovens do sexo masculino. Em 2018, a Igreja da Alemanha pediu perdão às vítimas depois que um relatório apontou que cerca de 3.700 pessoas foram abusadas por clérigos. Presentado como el apóstol de la juventud por parte de Juan Pablo II, su protector y bendecido por Pío XII, Marcial Maciel Degollado fue líder y fundador de la congregación Legionarios de Cristo, fundado en enero de 1941. En un inicio se creía que sería santo hasta que la propia Iglesia Católica no le quedó de otra que aceptar que era el mayor depredador de su historia reciente. Marcial Maciel Degollado. E ho visto tutto, ho guardato per me abusato sessuale, avevo 6, 7 anni, 4 anni, sono arrivati 3-4 preti di Iran, dati di tonto, pigiama, tu rotto, ma di usi, abusati per culo. Diceva di aprire la bocca, mi faceva schifo. Gli abusi continuavano su anche Sadomaso, mi metteva le dita da dietro, mi ha infilata tutto dentro, violenza. Io non capivo, ero talmente piccolo. Cioè, non ho mai parlato, essendo sordo non riuscivo neanche a parlare. Non parlavi proprio? No, non neanche sentivo la mia voce. Chi ha abusato di te, di quelli che sono ancora in vita? Sono piccoli, quel prete sono piccoli, è terribile. Io, tante volte, mi ha fatto proprio toda professione, nuoto, scuola. Come si chiama? Sto facendo peccone. Ci siamo persi, non ci ricordiamo più. Don Piccoli, che stanza è? Piccoli? Abbiamo appunto la colpa, sopravvonta la tua misericordia. In Cristo nostro Salvatore. Avanti! Chi che conosce questi presentati? Perché non li conosco io. Siamo suoi ex studenti dell'istituto. Sì? Sì. Ex studenti? Ex. Sì. A Verona
si parla spesso di scandali nel Provolo, quindi a me faceva piacere capire se erano vere queste voci. Passati. Quelle cose che dicono l'associazione dei sordi, sono vere? Per cose che è molto di vero, ma siccome sono corrotti loro, Chi? i sacerdoti, Sì. sono tutti corrotti, hanno interessi incredibili. Non sono vere queste Sì, storie? veri, sì. Ma anche sesso con i bambini, masturbazione. Sì, era prima un assistente di Baccacari, che dopo o vai in America o vai a torni a casa, no? E lui ha preferito tornare a casa. E dopo c'era quel fratello lì, che si chiama Urs Sergio, no? Che faceva sport con i ragazzi saluti. Dentro la cardiaci, eccetera, no? Chiudete la porta, la chiave, eccetera, no? Allora ci la assistente andava a vedere. Che andava a vedere? Porca madonna mia. Che faceva? Visitava lui e poi... Visitava? Visitava dopo era come era, eccetera. Allungava le mani? Beh, anche, prendeva anche il membro maschile, ci trovavano. Si toccavano, si masturbavano, eccetera, dai. Era debole, caro, di fare. Dopo che era Spinelli, dicevo, scherzi, c'è da un rido, dove c'era da un nadino, cerca moto adesso. Ma c'era il professionista. Cioè abusava? Se struccavo era, strucca diventa duro, non so come era, dai. Quindi era una cosa comune, frequente. Poi poco sì. Lo facevano un po' tutti i preti? Un po' tutti, sì. Sesso pure? Sì. Sesso? Sì. I preti quando si sapeva venivano allontanati poi. Porti via. Quando si scopriva... C'era Don Turati, per esempio, Don Turati, che lo faceva dopo in America. Venivano mandati quando si scopriva che avevano fatto abusi sui bambini. Di questi preti del Provolo, che sono stati mandati in Sud America, erano tutti pedofili. E o Papa Emérito Bento XVI admitiu ter errado na condução dos casos de abuso sexual cometidos durante o mandato dele como arcebispo de Munique. Bento XVI também pediu perdão por eventuais faltas graves, mas fez isso sem se referir diretamente aos casos. Uma investigação revelou que o Papa Emérito Bento XVI não tomou medidas contra religiosos católicos em pelo menos 4 supostos casos de abusos sexuais. Tudo aconteceu quando ele era arcebispo de Munique, na Alemanha. O Papa Emérito Bento XVI admitiu nesta segunda-feira que participou de uma reunião fundamental em 1980 sobre um padre alemão acusado de abuso infantil. A confirmação vai de encontro ao que ele havia afirmado aos autores de um relatório na Alemanha que acusa o religioso de encobrir vários padres. Em uma carta... Houve um encobrimento sistemático de pedofilia durante o reino do Novo Sul. Dossiês de molestamentos e estupros estavam nas mãos dos que tinham poder para fazer algo. Mas tudo foi abafado e acobertado. Estimativas conservadoras dizem que houveram 17.200 vítimas apenas nos Estados Unidos. E sabem que existem mais dados concretos em todo o mundo. Somente quando as denúncias chegaram ao nível de algo extremamente público e notório, padres e outros infratores eram apenas transferidos, ao invés de serem punidos. A extensão de suas ações provavelmente nunca será totalmente compreendida, por causa das décadas e décadas de encobrimento. E não sou eu quem o diz. Também a dissimulada Igreja Novo Zordo reconhece. A Arquidiocese de Mihawk reconheceu a gravidade do problema e concordou em pagar um acordo de 21 milhões para as 300 vítimas de pedofilia. Em agosto de 2018, um grande júri relatou que os documentos internos de 6 dioceses da Pensilvânia observaram que mais de 300 padres predadores foram acusados com credibilidade. Em fevereiro de 2019, o próprio Francisco reconheceu publicamente os abusos sistêmicos. O antipapa João Paulo II, Papa da Juventude, tem a marca registrada de ter tido governo onde o recorde de denúncias de pedofilia chegou a níveis estratosféricos nunca antes jamais visto. Não se enganem, são todos servos de Satanás. Talvez alguns católicos não associem pedofilia e satanismo, porém, estão extremamente enganados e ingênuos. Tal associação é certa, e para piorar as coisas, sabemos que o satanismo é a religião de grande parte das elites que hoje lideram o mundo. Escondido da luz do mundo, em suas ilhas e cavernas, os ocultistas e satanistas, filhos da nova era, influenciados pela cabala,
vão praticando seus rituais que clamam aos céus por vingança. Qualquer um que almeje um grande cargo de poder e influência, devido na sociedade imperar o ideal materialista, onde reina a desconfiança e a mentira, deve fazer atos comprometedores e satânicos. Assim controlam os candidatos a tais cargos quando participam de algum desses rituais. E tudo ali ficando registrado e confiado aos superiores, a elite iluminada vai deste modo, os dominando e controlando. Eles são marionetes movidas por meio de chantagem e de ameaças. Os mais altos escalões estão totalmente nas mãos desses seres das trevas controlados por Satanás. A polícia do Rio Grande do Sul tenta descobrir a identidade de 2 crianças que foram sacrificadas no ritual satânico. 3 suspeitos foram presos. O templo satânico funciona nesta casa, em um bairro afastado de Gravataí, na Grande Porto Alegre. O portão segue fechado desde que o suposto líder da seita foi preso na semana passada. A única movimentação é da responsável por tratar os cachorros, que não quis comentar o caso. A principal linha de investigação aponta que o bruxo preso é suspeito de sacrificar 2 crianças dentro do templo. 2 homens encomendaram um ritual macabro e pagaram R$25 mil pelos sacrifícios. Eles também estão detidos. As identidades não foram reveladas. Quando eu entrei em casa, eu fui direto à cozinha para ver se eles estavam lá. Minha esposa veio logo atrás, foi ela que viu. Eu relato que, mesmo sem ter visto, eu soltou um grito longo e duradouro, e aquele grito dela. Muito bom, tão terrível, que mesmo sem ver ele, eu interpretei tudo pelo grito dela, ouvi tudo. O relato emocionado é de um pai que encontrou o próprio filho enforcado. Cena trágica, que nem ele, nem o filho de 12 anos, e nem a mulher vão esquecer. A morte aconteceu no domingo à noite, em Setiba, Guarapari. O comportamento de Alan, segundo os pais, começou a mudar há cerca de 2 meses, justamente no período em que eles instalaram internet dentro de casa, porque a mãe do jovem estava fazendo um curso à distância. Sem ter o domínio do inglês, o jovem começou a fazer buscas na internet e se interessou por esse tema, satanismo. Descobriu uma seita e passou a fazer parte dela. Para Alan, tirar a própria vida, segundo a seita, era estar mais perto de quem ele considerava o Deus dele, o diabo. To describe this story as horrifying would be an understatement. And if that sounds like a warning, then that's exactly what it's meant to be. It deals with the sexual abuse of children by satanic cults. And not only that, human sacrifices as well. We started investigating these secret satanic cults when a British member of Parliament linked them with the ritual murder of children. In this day and age, it sounded too far-fetched, as did suggestions that the same thing might be happening in Australia. But then we met Teresa. She's only 15, and for 12 of those years, she's been the victim of relentless depravity. Teresa's story is both shocking and compelling, yet it's a story she's anxious to tell. But again, we should warn you that parts of this report may be distressing. Friends of family and strangers and my family used to rape me. Make me abort the babies I had. It would be hard to imagine more misery and suffering than what Teresa says she's had to endure. And us kids would be made to do things with the adults and the animals, and then a sacrifice would happen. The sacrifice, were these animal sacrifices? Animals and people. On what scale do you think this was happening? Enormous, far beyond what we've ever heard of here before. Teresa's mother, Bridget. You're talking about mass murder? Yes, on a scale that this country's never heard of before. Like the old people's homes now, only these are... For the first time, Teresa is learning what it's like to live with love instead of fear. Pretty though. In this quiet English village, with the help of her mother, she's slowly repairing her broken life. Teresa is now 15, but at the age of 2, she was left in the care of this woman,
The grandma she called Nan. And that, she says, is when her torment started. Who was the leader? Who was the boss of the gang, of the cult? At home, it was my nan. Your Nan made you have sex with animals. Yeah. Like goats and donkeys. The story of Teresa is a story almost too horrible to recount. A case of child abuse that goes well beyond the kind of things we normally associate with the abuse of children. In 27 years of reporting, it has to be one of the most painful stories I have ever had to tell. How many men or how many people would have sex with you? What, at one time? Yes. About everyone who was there, which must have been about 20. You know, from 10 to 20 people. If it was a big ceremony, it used to be 30. What would your grandma be doing when these men were forcing themselves on you? Usually laughing. Or smiling. Or having sex with another man. Or other men. A chronicle of debauchery and depravity so horrific it's hard to believe. You have to ask yourself, could Teresa be just making it up? No. I know what's true and what's not. No, I know what I saw. Children don't make up elaborate lies that this would have to be if it was a lie, which I know it is not. It isn't. This couldn't be a terrible dream, a nightmare that you're reliving. No. It's no dream. It's a nightmare, but it's not one you can wake up from. It's there all the time. I'm quite sure of that. Yeah. The police don't think Teresa made up a story. Some of the cult members are to stand trial. 5 men have been charged with rape. As for Nan, the grandmother, she's 61 and lives in this council flat in South London. She's charged on 7 counts of aiding and abetting rape and 2 counts of performing abortions on Teresa. If you're finding this hard to believe, so did I at first. But then there are the medical reports, evidence of sustained sexual abuse. And there's this, a statement prepared for 60 Minutes by Teresa's psychiatrist. It says, in my opinion, Teresa's account is not the product of a psychotic illness, nor the figment of a fertile imagination. I believe her to be telling the truth. I know what's true and what's not. We also took Teresa's story to this man, therapist Ray Wire. He reads a transcript of our interview and listens to her voice. It's no dream. Few people, if any, in Britain have counselled as many victims of satanic abuse or Satanists themselves as Ray Wire has. If there is an expert on satanic cults, it would have to be him. Do you believe Teresa's story? I believe Teresa's story. It's exactly the same story as I've heard from men who says they've done it. You've dealt with other cases like hers? Yes. 21 cases like hers, he says, in the past 2 years alone. Themes like they were put in boxes with spiders and worms, where they were trapped in fear, where there was a high use of excrement and urine, where there was talk of human sacrifice. Take just one of those rituals, putting children in boxes with spiders and worms. Now, listen to what Teresa told her mother. And they had a coffin-like box that children were put in with spiders and snakes and the lid shut and left in there. I would have come out deranged. I could not have coped with that mentally at all. You have evidence to back up stories like Teresa's, that this is really happening? Well, we have that age of child, 6, 5, and 4, giving information that ties up with Teresa. How do those children know?
How do those children able to describe rituals, to talk about ceremonies, to talk about sacrificing animals? How do those children know? Nightmares, imagining it. You can't imagine those things at 3 and 4 years old. And you also don't have the evidence of anal sex abuse and oral sex abuse and all that other abuse that clearly those children have experienced and endured. During these ceremonies, was Satan, the devil, ever referred to? He was called Lucifer. What did they say about the devil, about Lucifer? That killing the people made him happy. Sacrifices to please the devil. According to Teresa, the worst rituals took place at a house somewhere in the country. It was big, you know, expensive. From the front, it looked like a castle. You know, it had a long drive and big double wooden doors. Do you think they were rich people then? Very rich. Now, where was this big house somewhere in the country? Teresa says she can't take the police there because the Satanists made sure she'd never know how to find it. Teresa was always drugged, or on a couple of occasions she says she was knocked out, so that she never fully knew the route. There was a tramp who was brought in once, you know, and he was killed. He was cut from his throat down to his stomach, and they ate him, or bits of him. They killed a man at a ceremony. Yeah. In front of you? Yeah, in front of all of us. Did the tramp, did this man fight back? No, I think he was, you know, drunk or something. He seemed really dopey. He was laughing a lot when he was brought in. And he started screaming when they began to cut. But after a while, you know, he died. I'd seen a few killings before then. Although I wasn't used to it, you know, that was the worst one. I really don't know what I thought. I suppose I thought, thank God it's not me. Let me get this right now. Are you saying that you saw more than one person killed in that house? Yeah. I've seen loads of babies killed there, just newborn babies, or aborted ones which were only small. You know, 4-year-olds. Any age, really. Did they ever say they might kill you? They threatened to kill my little girl, who, when I left, was still at the house. A friend? Huh? What little girl? My little girl, Alex. She's about 4 now. You mean you had a child? Yeah. How old were you when you had that child? 11. Motherhood at the age of 11. Never talked But about it. from what Teresa told her mother, it wasn't the only pregnancy. We think about 7 or 8 times. It's hard to say. It was constantly happening from the time she was capable of being pregnant. What happened to the pregnancies, to the babies? They were aborted by my nan or by one of the doctors at the house. There were doctors there at that house? Yeah, there was 2, I think. Yeah, and a nurse. What would happen to the fetuses, the unborn babies? They used to be taken away most of the time, and one time baby was taken out of me and then killed
in front of me because it was still alive. And then, what would happen? Well, after they killed it, they would eat it. But we were also made to eat it. You were made to eat your own fetus. Yeah. Who made you do this? My nan. You'd think the one person in the world you could leave a little girl with would be Grandma, someone to give her love and protect her from harm. Yet, when Teresa was left to live with her grandmother, they might as well have handed her to the devil himself. Grandmothers, I mean, the vision it conjures up for you, sweet old lady with grey hair, rosy cheeks, holding her arms out to love her grandchildren. And it was exactly the reverse. But why was Teresa living with Nan in the first place and not with her mother? Well, when my first marriage broke up, I took the children with me and couldn't cope. So I gave them to their father, who in turn moved to his mother's. And To Nan's place? Yeah. And when he left the Nan's place, he left the children there. How do you feel now towards her grandma and the other people who did all those things to your daughter? They disgust me. They are the worst form of life this earth has had the misfortune to create. Vile. Did you ever try to run away? You must have been frightened. A couple of times I did, but my uncle, he caught me and brought me back. Going to the police? Did that occur to you? No. I thought it was normal, even though I didn't like it. I mean, you don't like to eat greens, but somehow I thought it was just her being called to be kind or something like that. She said to me it was something that everybody did. She thought, like you don't like going to school or the dentist. You don't like going to the black masses. It was never any different. I didn't have nothing to compare it to. All part of life, Teresa thought. Even a miscarriage one day at school. Yeah, I asked the teacher if I could go to the toilet, and she allowed me out. I went into the toilet, and the baby was in my knickers. I thought it was dead, but it wasn't. It was still moving. And yet no one at school knew? No. Saw anything? No. Or if they did, they didn't say. No, she was treated for a high temperature, fever. Nothing more. What did she do with the baby? She kept her for a while because she was frightened that they'd use the child as part of the rituals. So she turned the pencil case into a little coffin. Apparently she put roses in to make her smell sweet. Put a letter with her. Pictures of herself and her brother. A picture of me. And then I put it down the chute because I didn't want my nan to get it. As we said earlier, the police have already charged some members of the cult, and we know they're also investigating Teresa's accounts of those ritual killings. If there were as many, she told us, then the Satanists had a problem. How did they get rid of the bodies? They had a tub, pretty big, I don't know. A very big tub, and they used to put the bodies and bones in there. And it used to go like, fizzy and that. And then there was nothing left. Well, there didn't seem to be, but when they cleared it out, there used to be a sludge at the bottom. Teresa's story, her account, doesn't really surprise you. It doesn't surprise me in the light of satanic abuse, no. Do you get frustrated with people who just won't accept that these things do happen?
Yes, because I've worked with murderers in prisons for years. Not that long ago, a boy was found in a forest in southern England without a head. We have no doubts that men can do that. And yet when we start talking about men within Satanism who actually believe in evil and it's the right to express evil, we suddenly have a doubt. As I was leaving Teresa's place, she handed me this note. It's addressed to the film crew. She says, "Thanks for bothering to help kids like me. I hope it helps." On the other side, there's a poem Teresa made up while she was staying at Nan's place. She calls it Nothing Left. Nothing left. I would scream, but there is no voice left. I would cry, but there are no tears left. I'd fight, but there is no strength left. That was just part of our investigation of Satanism in Britain. We're also gathering evidence about the activities of such cults here in Australia. Em nossos tempos, uma grande batalha se trava para transformar o pedófilo em um doente psiquiátrico como outro qualquer, com o objetivo de fazer as leis serem mais suaves e brandas a eles. Criminosos covardes que têm pavor da condenação à pena de morte, que deveria ser aceita perante tal crime em qualquer sociedade sã e católica. Como os servos da serpente conseguiram chegar a tão elevados postos da hierarquia eclesiástica? Essa é uma longa história de uma guerra com várias frentes de batalha. Vamos nos aprofundar em uma dessas frentes que foram derrotadas. Podemos começar com a revolta de Henrique VIII da Inglaterra. Foi lá onde o diabo conseguiu amalgamar suas forças e enviá-las a toda a Europa. Adentraremos um pouco na história satânica do ocultismo, sobre a maçonaria Rosa Cruz e alguns personagens chaves nessa história. As ideias têm raízes e têm suas consequências, como veremos. Muchas personas van en la masonería para buscar el secreto, para obtener sabiduría. Obtener sabiduría no es otra cosa que una potencia y un poder y una red también profesional. La segunda cosa es que la curiosidad va con el orgullo. ¿Por qué va con el orgullo? Porque cuando voy a intentar conocer algo que las otras personas profanas no pueden saber, entonces yo tengo un nivel más allá, un nivel superior. Y eso es el orgullo. Y el orgullo no es otra cosa que el pecado preferido de Lucifer. Bueno, yo me quedé 24 años en masonería y todavía me pregunto, o hace poco que conseguí la respuesta a esto, ¿por qué me quedé tanto tiempo y por qué no me di cuenta de lo que era verdaderamente la masonería? Bueno, primera respuesta, me parece que el Señor me ha dejado perderme en este camino porque eso me permite de contestar o de responder, no sé qué era la palabra más, de contestar a los masones y a un masón peculiarmente que me dijo, pero usted no entendió nada en masonería. Bueno, la respuesta es muy fácil. Ingresé en masonería, que no es muy fácil. Entonces las personas me acogieron. Luego pasé los grados hasta maestro. Fue oficial, de varias funciones de oficial, hasta venerable maestro. Todo esto, los masones de mi logia y de otras logias, que también fui en otras logias, porque he viajado mucho, lo aceptaron y lo votaron. Luego me cooptaron en los altos grados, que esto es una cooptación muy particular y muy difícil. Entonces le contesté a ese hombre, puede ser que yo sea un imbécil, que yo no entendí nada de la masonería, pero todas esas personas que me acogieron son también imbéciles. Entonces yo pienso que he comprendido algo. Y además lo que digo se ve confirmado por las citas masónicas que tengo. Entonces eso es la verdad. La primera razón es esta. Y ahora eso me permite hablar de masonería, no como un catedrático, yo no soy un especialista, pero como un testigo.
y un testigo que habla de verdad. Yo no soy un antimasónico, un antimasón. Yo no quiero hacer daño a los masones, pero quiero decir la verdad sobre lo que es la masonería. Entonces, la gente están libres y pueden escoger lo que quieran, elegir lo que quieran por el momento. Y la segunda es que no tenía la fe. Entonces, la masonería correspondía a mi búsqueda. Yo buscaba algo para comprender lo que es la vida, lo que es la conciencia, y pensaba encontrarlo en la masonería, pero eso no se encuentra. La masonería habla de sabiduría, pero esa sabiduría es verdaderamente la sabiduría que se encuentra en el árbol del paraíso. Es la sabiduría luciferiana, ser como un Dios. Yo tengo en mi libro un extracto de lo que se llama una plancha, una relación masónica, se llama plancha. Y esa plancha dice que sobre todo el grado que yo conseguí y iba a dejar para superarlo, el grado 12, que es gran maestro arquitecto, es el grado principal para ser como un Dios, ser sí mismo un Dios. Es esta la sabiduría. Y es una blasfemia, una herejía además. Eso es el segundo punto. Y además me quedé 24 años porque yo no sabía que estaba esperando Cristo. No sabía que estaba esperando la intercesión de María. Y todo esto, todo ese afán en la masonería se cayó brutalmente en Lourdes, cuando yo mismo me caí físicamente en Lourdes ante la Virgen María. Hay 3 clases de masones. Bueno, eso no es un punto de vista de estadísticas matemáticas, pero es mi experiencia. Hay unos 15 o 20% de masones que son interesados únicamente por las redes profesionales, políticos, y que eso funciona muy bien. Hay unos 40 o 30 o 40% de masones que son, voy a decir, como revolucionarios o que le echan de menos a la revolución, peculiarmente francesa, que se piensan ser el heredero de Robespierre, por ejemplo, y que piensa que en la revolución no se mató bastante sacerdotes y religiosas. Son personas que son casi revolucionarios. Esas personas se encuentran más bien en el Gran Oriente, a veces también en la Gran Logia. Y la tercera categoría de personas son personas como, pienso que yo fui una de esas personas que buscan, pero han sido engañadas por la masonería. Y a veces hay personas que se van de la masonería sin volver, por ejemplo, a la fe, pero únicamente porque se han sentido engañadas y no han encontrado nada. Mientras tanto, esas 3 categorías sirven Lucifer sin saberlo. ¿Por qué? Porque la primera son personas muy orgullosas y que buscan el poder. Y el poder es un pecado del cual se sirve Lucifer. La segunda parte es una categoría de revolución permanente, como se puede llamar, por ejemplo, la revolución de Rusia, que quiere derrumbar la Iglesia Católica y, sobre todo, el derecho divino, el derecho natural. Y la tercera parte sirve Lucifer porque esas 3 partes, y la tercera también, están en ritos y practican rituales. Y esos rituales son casi todos luciferianos. Y el último secreto, me parece, el que yo he descubierto por mi experiencia y por también los escritos masónicos, es que la masonería es la anti-iglesia. Su objetivo es destruir primero la Iglesia Católica, segundo, todas las iglesias, o si no es destruirla, reducirla mucho, y también desarrollar una religión puramente masónica. En mi libro, en mi segundo libro, tengo más de 300
citas masónicas que demuestran el carácter luciferiano de la masonería. No tanto de los masones, pero de la masonería, de la doctrina masónica. Entonces yo no puedo hablar de ritos satánicos por mí mismo. Algunos autores dicen que hay grados, por ejemplo, el 33, que tienen una glorificación de Lucifer, glorificación explícita. Eso puede ser porque en el primer grado del rito escocés anciano y aceptado, este rito que conozco y es el más importante en el mundo, hay una ceremonia que se llama la vuelta de la luz, para empezar de nuevo el año nuevo masónico. Y en esta ceremonia hay no una glorificación, pero se da las gracias a Lucifer por traer a la humanidad la luz que pretendemente la Iglesia no le da. No se habla de la Iglesia, pero de memoria dice el venerable maestro en ese momento: Lucifer, te doy las gracias por traer la luz a la humanidad. Y eso es claro. Entonces no sería extraño que hubiera un rito que glorificaba, que pueda glorificar a Lucifer en altos grados, más altos que yo no ingresé. Y como sabe usted, la masonería son secretos en el secreto. Y por ejemplo, yo me paré en el medio camino de los altos grados, entonces sé poco de lo que pasa después del grado 18. Y por ejemplo, puede decir que en el grado 18 se niega o se blasfemia, más bien se blasfemia a la Eucaristía, porque nosotros vamos a comulgar y es un momento particular en el cual Cristo se pone presente, viene, eso es la comunión católica. Y en la masonería hay un rito un poco similar. En el grado 18, el venerable maestro parte el pan y distribuye el vino. Entonces toma la personalidad de Jesús, que eso es una blasfemia, y se llama la cena también. Sale claro que no se puede ser cristiano y sobre todo católico y masón. Muchas veces los masones me dicen que la Iglesia es intolerante porque dice que no es posible de ser masón. Pero hay que saber que muchas iglesias, y no solo la católica, han dicho que no era posible ser, por ejemplo, anglicano o ortodoxo y masón. Los musulmanes, en 1978, un consejo musulmán ha difundido una fatwa. ¿Por qué no se puede ser musulmán y masón? Entonces, la masonería es una religión y es su derecho, tiene derecho a ser una religión. Entonces, no se puede pertenecer a dos religiones diferentes y sobre todo antinómicas. La Iglesia eso lo dice claro, pero los masones también. Yo tengo muchas citas en mis dos libros que provienen de masones, de maestros nacionales, sea dignitarios masones, que dicen que no se puede ser masón y católico. Yo hice, pero sin pensarlo, todo lo que hace falta de hacer para ser perseguido por la masonería. Y ahora vivo una vida demasiado tremenda por eso. Pero eso no me importa porque yo tengo conciencia de servir a Jesús. Primero, cuando volví a la fe, empecé a hablar de Dios y me fijé que mis hermanos y hermanas masones de ese tiempo lo veían eso muy, muy raro y con un ojo no muy benevolente. Y me decían a veces, bueno, para con tu historia de Dios. Y había varias clases de masones. Una primera clase que
no se atrevían conmigo, porque entonces pensaba que yo ya estaba perdido para la masonería, que sentía que me iba a ir. Los otros como si fuera yo un tonto, porque mira, ese hombre cree en Dios, el Dios de la Iglesia Católica, entonces no lo reflexiona mucho y eso son supersticiones. Y la tercera clase eran masones que miraban un poco como, ¿cómo se dice? Misericordia, pobrecito, está cayendo en una trampa y vamos a ayudarlo. Entonces, yo salí de la masonería, pero me quedé un año todavía, porque hablé con un sacerdote que fue mi director de conciencia y le dije que me parecía importante hablar del Evangelio, hablar de Dios, el Dios verdadero, no el gran arquitecto del universo. Y él me contestó una palabra muy verdadera. Me dijo, bueno, se puede quedar usted como quiera, ahora ya tiene conciencia que es incompatible. Entonces, bueno, mientras tanto que usted es masón, no puede comulgar, y eso lo acepté. Y me quedé y averigüé que lo que me dijo era verdad. Me dijo él que para hablar hay que ser entendido y oído. Y esas personas de la masonería están tan cogida, por los ritos y los rituales masónicos que no entienden nada. Me acuerdo que, por ejemplo, me pidieron de hacer una plancha masónica del grado 12, cuyo título, cuyo tema era ¿por qué el gran maestro arquitecto puede glorificar? No, perdón. ¿Por qué el maestro secreto, el grado 4, puede glorificarse? Y yo tuve muchas dificultades para explicar que yo no podía glorificarme. Mientras tanto, teníamos que glorificarnos en el ritual. Y expliqué que hablé de San Pablo, que dice, ¿hay que glorificarse? No, no se puede glorificarse a sí mismo. Yo me glorifico de mi debilidad, porque mi gloria está en Jesucristo y en mi debilidad. Y eso ex-masón divulgue secretos y también demuestra el carácter luciferiano de la masonería. Hay muchos masones que le hace daño, yo lo siento, pero es que no se dan cuenta del sitio a donde están, no se dan cuenta de la influencia luciferiana que ellos, que está en ellos. Y bueno, el último punto es que yo he denunciado en mi trabajo mercados públicos entrampados y eso, en estos mercados había una mezcla de política y de masonería. Entonces todo esto, quitar la masonería, perdí todos mis apoyos, escribir sobre la masonería, denunciar también trampas políticas y masónicas, hace que ahora tengo muchos enemigos en la masonería, pero eso no me importa porque me encontré un amigo en Cristo y una amiga en la Virgen que nadie puede superar esto. Lo he todo perdido en el plan material, profesional, pero he encontrado una espiritualidad que nunca se puede encontrar en la masonería. Estaba yo reconocido como un profesional excelente. Ahora estoy en el paro. Se despidieron de mí. Entonces, cuando se sabe que mis amos eran todos y son todos masones y tienen el mando de la administración en donde yo trabajaba, se puede entender que esa depresión fue también en el medio profesional. Esos masones dirigieron amenazas contra mí. No me la dirigieron directamente, pero me amenazaron de problemas, incluso físicos. Bueno, eso no lo temo, no lo temo.
yo pienso que esas personas están perdidas y yo sigo rezando para ellas. Es una religión con sus propios dogmas, aunque la masonería se declare adogmática. Es una religión y además es un sistema político. Y ese sistema político se ve claramente en Francia, que desde por lo menos 3 siglos está en el poder. Está en el poder y lo tremendo es que una minoría de personas tratan de imponer sus puntos de vista a la mayoría. Por ejemplo, voy a darle una cita o dos, muy importante. Fred Zeller, que era gran maestro del Gran Oriente de Francia, dice: los masones defienden en el Parlamento los partidos de la masonería. En términos diferentes, nuestros hermanos parlamentarios están encargados de llevar hasta el Parlamento los datos elaborados en el seno de nuestras logias. Eso es el Gran Oriente. Entonces, bien, vamos a decir que el Gran Oriente es la parte la más política de la masonería. Pero Pierre Simon, que fue gran maestro de la Gran Logia, que es una logia más bien deísta, que dice muchas veces que ella busca la sabiduría, pero no hace política. Pierre Simon decía en una emisión en el año 2000: lo que tratamos de transformar es la sociedad. Son los hermanos de la Gran Logia de Francia que se hallaron en el origen de las transformaciones legislativas. Y la última que ha sido propuesta al pueblo francés es la de la eutanasia. Eso es una entrevista de Pierre Simon en 2000. Bueno, ¿qué es la fraternidad parlamentaria? Es un conjunto de masones de todas obediencia. Por eso se confirma bien que hay una masonería, no hay varias masonerías. Hay una masonería con una doctrina masónica, hermetista oculta, más bien gnóstica cuando es deísta, y esa masonería intenta influir en las leyes. Esa parlamentaria tiene unos 20 o 25% de los parlamentarios franceses, de derecha o de izquierda. Y no se cuenta con los parlamentarios que son masones y que no hacen parte de la masonería, de la fraternidad parlamentaria. Entonces, por lo menos tenemos 25%. Eso son datos que yo no lo invento. La cita de Bernard Sauger, presidente de la Fraternidad Parlamentaria de Francia: si consigo desempeñar mi papel, parlamentarios de derecha y de izquierda votarán juntos sobre sujetos de sociedad. Los sujetos de sociedad para la masonería son el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, etc. Entonces, no puede extrañarnos que, por ejemplo, el matrimonio homosexual ha llegado en la ley francesa. Yo tengo cifras que no son mías, que son oficiales, del número de miembros de la masonería en Francia. Aproximadamente son 150 o 170.000 masones en Francia. Eso, si se compara con la población francesa, son 0,03% de los franceses adultos, o sea, de los franceses que votan, que pertenecen a partido político. Entonces, hay que subrayar, me parece, que una ínfime minoría de personas, que son los masones, quieren imponer a la mayoría sus ideas masónicas. ¿Y por qué sus ideas masónicas? Porque toda política, me parece, apoyarse en una, por lo menos, lo que se puede llamar una filosofía. No hay política sin filosofía, sea sin ideas de lo que es la sociedad, la economía y todo esto. Lo que me interesó cuando ingresé a la masonería era sobre todo que
la masonería se presenta como un conjunto, una doctrina, un camino que puede llevar una persona que no sabe nada y que se pregunta muchas cosas hacia una sabiduría suprema. Por ejemplo, sabiduría en francés se dice connaissance, con una C mayúscula. No se trata del conocimiento personal como una análisis, una psicanálisis, no. Es un camino metafísico, es un camino hermético, a donde se encuentran secretos que no pueden ser divulgados a otras personas que a los elegidos. Por eso, se puede decir que la masonería es elitista. Es una minoría de personas que buscan secretos. Y con estos secretos se piensa de tener algo que le permite de influir en las leyes para dar la felicidad a la humanidad. Yo eso me interesaba mucho. Y además, también hay algo que se puede llamar el orgullo, porque cuando tú ingresas un conjunto a donde te dicen que tú vas a ayudar a la humanidad, entonces tú tomas mucha importancia en la humanidad. Tú eres el que sabe y los otros no saben. Por ejemplo, explico en mi primer libro que cuando volví a mi oficio por la mañana siguiente la iniciación, mirabas a todas las personas que trabajaban y yo pensaba, ellos no saben nada. Yo ahora empiezo a saber. Yo he visto la luz masónica, yo he visto la verdad de la pregunta que tenemos, la respuesta que tenemos a la pregunta que nosotros tenemos todos, ¿por qué estamos aquí? Voy a conocer el secreto último, sea en varios años, pero lo conseguiré. Y eso es muy importante porque permite a la masonería de engañar a muchas personas y de hacerle ingresar. Por ejemplo, la palabra de Dios a veces no se entiende. No se entiende por qué, porque no es un secreto, pero es un misterio. Y ante ese misterio tenemos únicamente que ponernos de rodilla y rezar y pedirle a Dios que nos haga misericordia. Mientras tanto, en masonería, cuando no se entiende una cosa, se le contesta, lo entenderás en el grado siguiente, sea que todos los secretos y no los misterios, los secretos del grado de compañero, lo entenderán perfectamente en el grado de maestro. Y será mucho más perfecto cuando tú irás en los altos grados. Entonces, es un camino que a cada grado que uno consigue, entiende mucho más los secretos de los grados inferiores. Y eso da la ilusión que vas a conocerlo todo, pero es el falso. As vítimas eram todas mulheres, com idades entre 15 e 16 anos, que estavam na 7ª série, ensino fundamental e médio. Elas gritavam, saiam! Eu vou matar vocês todos. 20 estudantes foram hospitalizadas com crises de ansiedade depois de supostamente brincar com o tabuleiro Ouija na escola. Agora, de acordo com vários relatos, as garotas sofrem desmaios, ansiedade e outros sintomas depois de brincar com o jogo de tabuleiro. Sabemos pelo magistério que o ocultismo é a prática dos adoradores do diabo. Contudo, a maioria dos ocultistas se define e engana os seus iniciados dizendo que significa apenas, entre aspas, o estudo do conhecimento oculto, que não adoram o diabo, que os ocultistas tendem a estudar e praticar sistemas de informação que afirmam levar a experiência direta de Deus ou dos reinos espirituais, ou que afirmam manifestar objetivos físicos por meio de métodos não físicos ou parcialmente físicos. Significa magia, uma palavra que tem múltiplas definições entre os ocultistas. There are two ways to talk about occultism in the Catholic Church. You could ramble about conspiracy theories, or you could talk about what's actually there. This book does the latter.
The Magic of Catholicism. Real magic for devout Catholics. Learn how Catholicism is an initiatory magical system. Learn how magic pervades every aspect of Catholic theology. Learn how the Church implements her magic in actual practice. And most importantly, learn how to make this magic work for you. The Magic of Catholicism. Por outro lado, os estudiosos geralmente definem gnosticismo como uma constelação diversificada de movimentos judaicos intertestamentários e hereges primitivos que enfatizam a experiência pessoal e a gnose, ao invés da ortodoxia do credo. As características do gnosticismo clássico tendiam a incluir, mas não se limitavam, a uma separação entre o conhecimento vulgar e o iniciado. Um dualismo separando o verdadeiro Deus incognoscível do demiurgo que fez o universo físico. Um sistema de esferas do espiritual separado das esferas do material. E uma espécie de sistema pelo qual uma alma individual pode aprender a transcender e tornar-se livre do reino da matéria. Embora principalmente associado ao cristianismo nos 3 primeiros séculos, na imaginação comum, o interesse pelo gnosticismo viu seu renascimento em França, no século XX, mais ou menos na mesma época em que surgia o renascimento ocultista vitoriano na Inglaterra. Muitas dessas igrejas satânicas são chamadas de igrejas gnósticas eclesiásticas, que se identificam como cristãs e adquiriram até sucessão apostólica. Talvez o exemplo mais visível do gnosticismo eclesiástico seja o bispo Stephen Howler. Este gnosticismo eclesiástico, entre aspas, pode ser encontrado com o gnosticismo telemita, vindo da Igreja Católica Gnóstica de Aleister Crowley, que discorreremos mais à frente. A Igreja de Crowley não se apresenta oficialmente como cristã e não reivindica uma sucessão apostólica cristã, embora alguns, entre aspas, bispos individuais dessa igreja satânica alegam ter adquirido sucessão apostólica de fontes dentro, por exemplo, dos véteros católicos. Aos 30 anos, ele teve a visão que selou seu destino. Nesse sonho, ele acordou em um mundo contido dentro de uma tigela limitante de estrelas. Esse era o cosmos da época de Bruno. Ele teve uma sensação momentânea de medo, como se a base de tudo estivesse desaparecendo sob seus pés, mas recuperou a coragem. Abri asas confiantes no espaço e elevei-me em direção ao infinito, deixando para trás tudo o que os outros se esforçavam para ver ao longe. Aqui não há em cima, embaixo, não há beira nem centro. Bruno tornou-se pregador, propagando o evangelho do infinito por toda a Europa. Ele pensou que outros adoradores de Deus naturalmente abraçariam essa visão maior e mais gloriosa da criação. Mas que tolo fui eu. Ele foi excomungado pela Igreja Católica Romana em sua pátria. Não se lê Aristóteles onde você vive ou a Bíblia? Imploro que rejeitem a antiguidade, a tradição, a fé e a autoridade. Vamos começar de novo, duvidando de tudo que considerarmos que foi provado. O Deus de vocês é muito pequeno. Para com isso! Giordano Bruno vivia em uma época em que não havia separação entre igreja e Estado. Esse andarilho que adorava o universo infinito ficou preso por 8 anos. Durante interrogatórios implacáveis, teimosamente se recusou a renunciar às suas opiniões. Mente os cardeais da Inquisição deram seu veredito. O senhor foi considerado culpado de questionar a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus Cristo, de acreditar que a ira de Deus não é eterna, que todos serão salvos, e de afirmar a existência de outros mundos. De joelhos!
Todos os livros que o senhor escreveu serão reunidos e queimados na Praça de São Pedro. Reverendo Padre, pude refletir muito durante os 8 anos de confinamento. Oh, então vai se retratar. Meu amor e reverência pelo Criador inspiraram a visão de uma criação infinita. Muito bem. O senhor será entregue ao governador de Roma, que administrará a punição adequada àqueles que não se retratam. Lá vem ele! Lá vem ele logo! Talvez o senhor tenha mais medo de proferir a sentença do que eu de ouvi-la. In questo castello templare, Federico II riunì i più grandi iniziati dell'epoca. In questa città si sono stampati i più grandi testi dell'esoterismo occidentale. In queste terre visse uno dei filosofi più importanti del Seicento, Giordano Bruno. In questa città è vissuto per molti anni Leonardo da Vinci e vi ha lasciato una delle sue opere più enigmatiche. Questa è la terra di antichi miti e leggende. Scilla e Cariddi echeggiano ancora nello stretto. Picco della Mirandola, Cosimo dei Medici, Marsilio Ficino sono alcuni dei grandi pensatori vissuti qui. A Cagliari soggiornò Agostino di Pona e noi, come lui, diciamo ama e fa ciò che vuoi, il Dio del nostro cuore come nostra bussola interiore. Carissimi fratres, carissime sorores, vi aspetto tutti a Roma nel 2019 per continuare insieme questa meravigliosa storia. Hello. Hello. Thank you so much for accepting this invitation. I'm honored to be here with you. Thank you. In very simple words, what is the Rosicrucian order? Rosicrucian order is a tradition. Okay. Is a school of philosophy. Mm-hmm. We can put it in different levels. It was born on the history point of view. It was born in the 17th century, in 1614, with the first Rosicrucian manifesto called Fama Fraternitatis. So we can put our origin in this period of history in Germany. But we also talk about a tradition origin, and we talk about the ancient Egypt in the 18th dynasty. So there are these two levels, and obviously we talk normally about the historic aspects. We are a school of philosophy, as I said. Our most important aspect is to know ourselves. Is something that philosophers has been saying along the history of humanity.
And we have our own tradition, own path to give to members the tools to achieve this goal. Which is the purpose of the Rosicrucian order? As I said, when you start to feel inside some important questions, when you start to feel that life can't be only what you see, your work, your life, everyday life, and you feel that maybe there is something more, because we start our life with this incredible mystery when we appear in this world with this breath, no? When we're born, and then the last thing we do is when we finish our experience in this world. Between these 2 points, there is our history, there is our experience, and in some points of this history, we can feel that life is not only this, and we are made in different levels. We are made of not only by matter, but we are made of maybe with energies or things like this. So we start with questions. When we start with questions, we want answers. Rosicrucian path is a way to find our own answers. Because everyone has his own answer, even in the religion. God is not the same for everybody. Right. The words and the texts, the interpretations are not the same for everybody. Sometimes it's fundamentally different. Exactly. Why the cross is one of the 2 fundamental symbols that you identify with? Interesting question. If we made a research about the cross, we will see that the cross was born before Christianism. If we look, for example, at the ancient Egypt, we will find crosses around all Egypt. 3,000 years old, sometimes more. So the cross in this sense, for us, is not a religious symbol. We can interpret it, we can give it to this symbol different meaning, but I would like to use this one. Imagine that the cross is a symbol of man, us. So you refer to the human body. The human body. And in the middle of this cross, we have a rose. Right. And it symbolizes the soul aspect, the inner aspect of the human. So the rosy cross is a symbol of a man, a complete man. The body, the material aspect, and the spiritual aspect. So nothing with religion, not related to religion, because as I said, the symbol is older. Who was Christian Rosenkreuz? Can we talk about a real character, a real human being? Is it a fictitious one? Who was Christian Rosenkreuz? Christian Rosenkreuz appeared the first time in the history in the Fama Fraternitatis, as I said, 1614. Then appears again in the second manifestos in the 1615, called the Confessio Fraternitatis. And in the third manifesto, in the 1616, and the chemical wedding of Christian Rosenkreuz. This is a myth. It's not a real person. It's a symbol. Okay. It's completely symbolic. When we read these documents, everybody can find it on the internet. Type in Fama Fraternitatis. You will see that the text is very symbolic. The journey of Christian Rosenkreuz around the world, everything he has learned, all the aspects he taught, then the order, how he organized the order, is completely symbolic. So it's not a real person, historical person. A question from one of our virtual viewers could be something like this. You have a cross as a fundamental symbol. You have a character, which is a fictitious one, Christian Rosenkreuz. Why Christian? Why not Joachim? Why not Helmut? Why not any other name? Yes. A cross and a name which is Christian. Yes. Yes, in this aspect, about this aspect, we must consider the historical aspect, where the movement appeared. It appeared in Europe, in the north of Germany, some years before the 30 Years' War. Yep. Okay. And Europe was living a very difficult period.
we would say, like we are living today. A difficult period. We had a lot of wars based on religion, different visions. It's important to remember, for example, that Giordano Bruno in Italy, some years before, was burned in a square for his ideas. So we were living a very difficult period. The movement appears in North Europe, and obviously this was a period where in Europe we could talk only about Christianism. So for this reason, the movement and the documents, the Fama Fraternitatis, for example, they use a language very similar to Christianism, because it was important that people with their culture could understand the words and even the symbols. So it's full of symbols of Christianism, okay, but even of Hermetism, Kabbalah, and so forth. This is a very legitimate question. Is the Rosicrucian Order a secret society? No, I am here. I think that is the best answer. We are not secret. Maybe, maybe in the past, yes. As I said, Giordano Bruno, only for his thoughts, he was burned. Galileo Galilei. We can see if we see the history of science, even the science. It was not easy, that period. So we can understand that maybe in some periods of history, it was necessary that some movements like ours was secret. Yep. Not now. We are completely open. Our activities are known. You can find our activities on internet. We have meetings open. I did to it people. myself. Yep. Yes. So absolutely nothing based on secret. We will come back to this accessibility, to this degree of accessibility. But when somebody hears order, when somebody hears Rosicrucian order, from books, old books, education, when you hear order, one might say, this has to do something with secrecy. That's the normal way of thinking. People should think. Now, which is the connection in between the Rosicrucian Order and the Freemasonry? Okay, let me say only a few words about order. We have the order of doctors, the order of lawyers, architects, and they are not secret using this word. In the past, 200 years ago, some members of the movement, the Rosicrucian movements, were members of Freemasons also, were Freemasons. So in the past, in the history, we can find some connections. But what we can say is that these are two different schools with two different methods. Obviously, with respect to, because inside the order we have Freemasons, and it's normal, as we have Christians or Hebrews. It's not important, this aspect. But these two schools are completely different. They follow their own method and nothing more. In the past, Freemason used the title of Knight, Rosicrucian Knight, for some degrees, because maybe remembering this connection in the history. But today we don't have any connection anymore. Okay, which is the connection of the Rosicrucian Order with alchemy? We practice alchemy, but a special kind of alchemy. Let's talk about that. We are not interested in to produce gold. It seems strange. Okay, if somebody knows how to produce some kilos of gold, okay. No, but joking. And we practice a kind of alchemy. We call it a spiritual alchemy. We understand that, as we said, the rose, for example, the rose is an unfold rose. It means that we can we can find inside us some process that produces transformations, real transformations. So it's an interior alchemy. Absolutely. Okay. We call it spiritual, but with this meaning, it's an interior alchemy. The most important aspect for us is to transform the personality. It's interesting also because in the maybe 80 years ago, when the psychologists started to study alchemy, Carl Gustav Jung discovered the meaning of the language used by alchemy. If you read something about alchemy today,
with the language used centuries ago, it's completely impossible to understand. Jung made some studies and he discovered that those processes, in reality, is not a process, they are not process to produce gold, but it's a process that transforms the alchemist. And this is what we call spiritual alchemy. We are interested on this aspect, to produce transformation inside us, a new way to see the reality, to interpret our own life. Is the old understanding of alchemy or the old practice of alchemy still existing? Yes, we have members that they like to study, they study, they practice, because, as you know, we have members interested in different aspects of the old science, and even on the alchemy on this aspect. Alchemy, you know, who study chemistry, for example, I studied You're chemistry. a chemist. Yes, in university they teach us that alchemy is the origin of chemistry, and you can imagine those old men in their laboratory trying to produce gold, transform a lead on gold. It was an absurd. Today we know that it's not an absurd anymore, because it's possible to transform one atom in another. Okay, it's possible. It costs energy, but it's possible. But the most important was that the goal was not only to make gold, but they produced a lot of substances, acids and salts, not known in that period. So they made a very important discovery for chemistry also. What could you answer in very simple words if, let's say, a practicing Christian could meet you and told you something like this: your beliefs are clear heresy? What would you answer? How interesting. If we check even the history of religions, we will see that the religion was not the same 100 years ago or 1,000 years ago. Religion has been changed also. So what is heresy? A different way of thinking? Yes, if it's an heresy, I would say yes, it's an heresy. But for us, it's important the tolerance. I accept that you have a completely different thoughts, and it's normal for me. I consider it a value. It's an absurd if everybody repeats the same words, have the same thoughts. I think it's an absurd. We know the experience we had in the history. It's terrible. Right. I think that there is a big value if every man, every woman can develop his own thoughts in freedom. Women are permitted to be members of your order. Absolutely, absolutely. As you said in the beginning, we have this function inside the order called Grand Master. Grand Master for us is not somebody that is a special being that knows secrets. No, it's somebody that gives to the order a service to members for a period of his life. And we have in the world, we have Grand Masters, women Grand Masters. So for us, absolutely normal. We don't make difference, absolutely. Obviously, in the process of preparing this meeting, I did some reading. And I found out that the access to your order is very simple. I mean, you seem to be in a very open process of recruiting people. Why do you do that? Because your historical reputation is that of a very selective organization. Yes, we are still very selective organization, but we don't make the selection. The consciousness make this. What do you mean? It's very important. It's very important. We say, okay, there are 1,000 things that you can follow when you want to answer those questions. You can find the religions, movements, everything you want to. If you decided to become a member of Rosicrucian, you must be aware that you will have a contact with your own consciousness. You will start to hear your inner voice. And this inner voice always will say to you what is good for you and what is not. This voice it will always say to you when you are doing something wrong or not. So we can't control person. It's not our interest, this aspect. Because we know that if somebody is sincere,
his consciousness will talk to him, and he will decide what is better. So we don't make this selection anymore in this aspect. But at the same time, we want to say that we are not a big number organization. For this reason also, because sometimes it's not easy to stop in your life. We are always running. Right. We have the work. We have a lot of problems to solve, and then suddenly you have to stop 1 or 2 hours in a week to meditate, to hear this voice, to start to read your life. It's not easy. What will you answer to one of our virtual viewers who could think something like this? Well, this Italian grandmaster, as a new imperator, speaks very interesting things. Rosicrucian order sounds very interesting. I will go there because maybe I will gain a very important social position. I will have a lot of influence. I will have some extra powers, very different from a normal human being. That's my place. What would you answer to that? So, as I said, it's impossible for us to read what is written in the human heart. I can't say, oh, you are honest, you are sincere. I can't. It's not in my... But what I can say is that if somebody thinks in this way, they will not stay in the order, because soon they will see that it's not our goal. We are not interested in this aspect. Absolutely. We are interested in spiritual alchemy. We are interested in to develop a sort of a fraternity based on tolerance, comprehension, and it is not easy. It doesn't give power to man, absolutely. And we know we are living in a period where these aspects are not so easy to live in our societies. So what I can say is that it's an illusion. And if somebody with these thoughts become members, soon we will leave the order, soon. Okay. In one of your conferences, a very interesting conference, you talk about the origins and the forming of the universe. You talk about the Big Bang, but you also talk about the consciousness of the divine. You talk about primitive life forms, but you say that they are stirred by the law of love. You talk about a universal soul, which is the very essence of every atom, you say. There's science, and there's something else in your discourse. What is that something else? This something else we call mysticism. Mysticism for us is not a practice where I go to the top of the mountain and I stay alone all my life, meditating and praying. No. Mysticism is an experience. And we can see this particular experience in different fields inside the human lives. For example, in the religion, we know, but even in science. There are some levels of science when we observe some aspects that touch us deeply. We see a sort of order, a sort of intelligence, a sort of equilibrium working on the matter, on the structure of universe, on everything. Cosmologists used to say that when you study the universe, the impression you have is order. You see everything is in the right place. We talk about Big Bang to discuss about how everything has begun. And then obviously it's interesting because we see these first atoms appearing in the beginning of this phenomena. These atoms started to become more complex, appeared a lot of atoms. Then the planets appeared, the stars, so forth. Suddenly, these atoms are combined in a special structure, forming molecules. These molecules start to combine and to produce a completely different structure called cell. Right. And cell is able to reproduce itself, to react to the environment,
And so it's incredible, is what we call life. We are saying that atoms can be organized in a way to produce life. And suddenly this life, these cells can organize different structure, more complex, and suddenly we appear in this little planet. And we are a composition of cells made by molecules, made by atoms. So we are a composition of atoms that are studying atoms, that are studying universe. Right. It's like we could say the universe has created a structure to study itself. Or to contemplate itself. Or to contemplate itself. So when you observe all this process, even under the science point of view, you feel something inside that is like a mystery. Mystery is not something that is mystery for us, is this experience of wonder, something that is incredible. This is the aspect that science is touching now. You know, neuroscientists are studying the consciousness, for example. It's a mystery. How is it possible that atoms organized in this structure can start to think, to imagine, to dream, to compose music? How is it possible? It's a mystery for science also. So it's very interesting for us. This is one aspect of the spirituality, is one of those aspects that we study inside the order. You talk in such nice words about this mysterious experience. But are you aware of the fact that we live in a time of quantum physics, astrophysics, and you talk about the universal law of love? Isn't this a little bit ridiculous? End of quotation. What would you answer to that? Yes, it depends. You know, when we start to talk about aspects like philosophy or even science, or in Italy, I joked to say soccer, it's important that we achieve an agreement about the meaning of words. Because if we don't have an agreement, maybe I use a word, you give it to this word another sense, so and the communication is not perfect. When we talk about love, we are not talking about the emotional love or the love that one man can feel for a woman or for my child. We are not. When we talk about love, we talk about a law that maintains all this equilibrium. It's interesting because even Einstein was looking for one equation to unify all the fields. Okay, maybe it was an intuition. Maybe he could feel something inside that it must be only one equation that describes all these fields, all these basic aspects of life. So we can identify some reality, some aspect that keeps all the universe in this equilibrium, and call this aspect, this unifying aspect, love. So this is the word used in this sense is what we mean when we use the word love. Because it's very hard for a contemporary human being living in a very practical, a very palpable, a very material world to operate with metaphors. It seems something not very hard, but not very useful. Metaphors don't seem to be very useful nowadays. What do you think about that? I agree totally with you. But there are aspects that can't be described with the logic thoughts. There are aspects that can be described only by metaphors, analogies, symbols, and again, it's true even for science. If we imagine when the quantum physics was born, they immediately started to verify through these experiments that the logic we are used to use was not working anymore. Some structures are matter and vibration, not matter sometimes and vibration sometimes, but at the same time. For our logic, it's absolutely impossible. Or something is matter or something is vibration. No, quantum physics showed us that some structures that compose our body also are
vibrations and matter at the same time. So when you start to talk about these aspects that are against our logic, it's very difficult to use the normal vocabulary. It's very difficult because the vocabulary are not able to transmit, to show, to define this specific experience. So we, in the quantum physics, we use mathematics, and in the mysticism or spirituality, we must use this kind of languages. And if we look around us, this is the language of art. Art uses this language. It's a symbolic language. It's something that is to talk to our soul, not to our brain. So this is the difference, and we need it because we have these both aspects inside us. We are rational beings. It's very important. We use our brain to define, to analyze. It's very important. But there are other aspects that touch us in the heart, in the side. And these aspects I can show to somebody else only using metaphors or the language of art, for example. Here's a very practical thing. You talked about the fact that regardless of the religion, each human being could be a member of your order. One could think something like this. So one could think, I'm a Christian. I will never be near a Muslim in any type of organization, in any type of practical situation on the face of this earth. I mean, I cannot be a brother in a brethren organization with a Muslim. What would you answer to that? So when we analyze some aspects of our life, it depends the position where we are. If I am in the top of a mountain and I look in the bottom, I will see a reality. If I am in the bottom and I look at the top, I will see another reality. So it's very important to change the position we are when we analyze some aspects of our life. We know that this is normal, that I trust that Christ can save me or Muhammad can save me. It's normal. It's our faith is what we feel inside. It's absolutely normal. What is not normal is that we fight for this position. It's not normal. It happens because we observe each other in a position, in a completely wrong position. We should see that God or love or the law is working on different levels, and it's the same for everybody. So in the order, for example, as I said, that we have Christians, Hebrews, and we don't have problems on this aspect because they understand perfectly that what they are looking for, what they are searching for, is the same for everybody. So I live my life in my religion without problems, and then at the same time, I want to mix a research, a specific research. I want to follow this path to go deeply inside some aspects, symbolic aspects, and then what I discovered that we use different languages, but to say the same thing. So the only result of this path can be the fraternity, the respect, the tolerance. Because you use a language based on your culture, the part of the world where you grow up, and things like that. And so the difference is only this, but we are talking about the same thing. Em 1611, 2 documentos circularam pela Europa, afirmando ser a Fama e a Confissão, da Fraternidade da Rosa Cruz, intitulados em latim como Fama Fraternitatis et Confessio Fraternitatis, respectivamente. A teologia dos documentos poderia ser considerada um luteranismo confessional esotérico, sobrepondo o cristianismo à prática cabalista. Contém a história sobre o fundador da fraternidade, Christian Rosenkreutz, que viveu no século XIV, de como ele estabeleceu a ordem, que agora anunciava sua existência ao público e aceitava novos membros. Ninguém sabe ao certo se havia uma Irmandade Rosa Cruz real naquela época, ou se os documentos são todos falsos. O que sabemos com certeza, porém, é que a ideia de tal fraternidade atraiu muitos intelectuais por toda a Europa, e alguns começaram por suas próprias ordens Rosa-Cruzes. Isso acabou se tornando uma tradição por si só, às vezes de confissão cristã, outras vezes misturada com a mitologia egípcia antiga. A última forma, que é mais conhecida através como Ordem Hermética da Golden Dawn.
Vários de seus ensinamentos particulares derivaram de uma loja maçônica irregular na Alemanha chamada Luz, Vida e Amor. O rosacrucianismo hoje atrai o interesse de muitos ocultistas. Alguns que o veem como uma filosofia, alguns que o veem como uma forma de misticismo e outros que consideram a base de um sistema de magia. Existem também muitos grupos que reivindicam uma linhagem Rosa-Cruz. Alguns que afirmam ser os verdadeiros sucessores de Christian Rosenkreuz e seus discípulos. Existem alguns grupos Rosa-Cruzes com reivindicações de sucessão apostólica também. Sejam todos bem-vindos ao canal Mestres do Passado, e hoje apresentamos algumas reflexões sobre a Igreja Invisível descrita pelos Rosa-Cruzes. Por milênios, uma lenda tem sido contada, recontada e adaptada. Trata-se do círculo interno da humanidade, uma comunidade de irmãos mais velhos, os eleitos, santos, profetas e mestres, liderada pelo Rei do Mundo que guia os passos da evolução e protege a raça humana. Entre os místicos, Rosa-Cruzes e martinistas, ela foi chamada de Igreja Invisível, Igreja Interior, Alto Conselho, Cidadela dos Sábios, Mestres Invisíveis, entre outros. Devemos esclarecer inicialmente que atualmente muitos materialistas consideram tal ideia utópica, romântica e infantil, criada para inspirar os buscadores a um ideal irrealizável. Postulam eles que, tal como o mito da Era de Ouro da humanidade, a queda simbólica da alma e o apocalipse, a existência dos mestres seja uma alegoria misteriosa criada por uma esperança ilusória ou um esforço de colocar as nossas responsabilidades em seres mitológicos e metafísicos, ou até imaginários. É verdade que podemos interpretar a Igreja Invisível, santos, mestres e orientadores como um arquétipo, ou uma busca simbólica por personagens e lições, criando uma ponte entre a consciência sensorial e objetiva e os arquétipos do inconsciente coletivo como um processo puramente mental e psíquico ou psicológico. Entretanto, não seria esse modo de raciocinar criado pela ilusão de uma separação entre a matéria e o espírito? Onde inicia e termina aquilo que chamamos de matéria, onde termina o mental e onde começa o espiritual. Nenhum de nós pode responder a essas perguntas de forma absoluta. Ainda que a fantasia humana e sua busca por super-heróis que se unem em prol de uma salvação seja algo infantil, e ainda que todos os membros de todos os grupos queiram se sentir eleitos, especiais, tendo logicamente o seu grupo monopólio sobre a espiritualidade e a verdade, há algo que pode ser compreendido quando estudamos as manifestações e as crenças das religiões e também da cultura moderna. Os grupos místicos, esotéricos, ocultistas podem auxiliar, assim como as religiões, no despertar da alma e no desabrochar do potencial do ser humano e das faculdades da alma, melhorando assim o indivíduo e a sociedade, mas não podem ter um monopólio sobre aquilo que está acima dos próprios mestres. Apresentamos trechos para que cada um forme a sua opinião, medite e reflita sobre um assunto que já foi considerado secreto em vários círculos místicos e grupos esotéricos, antes de tal revelação ser permitida pelos mestres invisíveis e colocada em livros por necessidade. Sejam essas palavras uma inspiração para nossas vidas, se assim os nossos corações desejarem. A Igreja Interior é uma sociedade cujos membros estão espalhados por todo o mundo, mas ligados intimamente pelo espírito do amor e da verdade, ocupada sempre na constituição do grande templo para a regeneração da humanidade, pela qual o reino de Deus há de se manifestar. Esta comunidade de luz existe desde o primeiro dia da criação do mundo, e sua existência permanecerá até o último dia dos tempos. Ela é a sociedade dos eleitos, que distinguem a luz das trevas, separando-a em sua essência. É dela que todas as verdades vêm ao mundo. Ela foi a escola dos profetas e de todos aqueles que procuram a sabedoria. E é somente nessa comunidade que se encontra a verdade e a explicação de todos os mistérios. Ela é a comunidade mais íntima